推出了3年的新州电子报正式开放广告专区，其广告功能遍布5大版面区域。第一个专区是封面版广告，关掉广告面后，首页会立即出现在版面上。第二个专区是全国版面广告区域，广告条以长方形条形方式出现在版面下方。关掉广告条后，回到首页，再点击前往下载的栏目，全国版面广告条也会重现在荧幕上。稍微跟大家提到的是，平板电脑的广告栏与手机出现的方式有少许不同，会以小正方形的方式出现在荧幕的右下角。点击广告栏后，画面会转移到相关网页，让读者们能够更深入了解产品的内容。至于第3个专区是在即时新闻版面上，只要读者点击主要栏目的即时新闻，广告条就会立即出现在版面下方。若关掉广告条，再点击即时新闻栏目，广告条也会再次出现在荧幕上。若点击其中一则即时新闻，即时新闻内页也附有广告专区，以广告条方式出现在荧幕上。再点击另一则即时新闻，同样的广告条也会出现在荧幕下方。回到即时新闻版面，广告条也一样会再出现在荧幕上。至于第4个专区是在生活志封面上，广告条也是以长方形方式出现在生活志第1页的封面下方，至于其他页面则不会出现。若关掉广告条，再点击其中一个生活志的栏目，生活志的内页里也会出现长方形的广告条在荧幕的下方。让我们再尝试点击另一则生活志的栏目看看吧。广告条会出现在每一则生活志内页的荧幕下方。第5个专区是在微影视封面上，广告条也是以长方形方式出现在微影视的封面下方。广告条的出现能够让读者更深入地了解商家的产品和服务，同时也能够轻易地提升对于产品的认知和印象。
Terima kasih hadirin yang bersilakan duduk. Ladies and gentlemen, please be seated. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Sarawak sayang. Our guest honor, the Right Honorable Patinggi Dr. Abang Haji Rahman Zohari, to Datuk Abang G.O.P., Chief Minister of Sarawak. The Honorable Datuk Sri Dr. Sirajudin Abdul, Minister of Utilities Sarawak. Honorable Ministers, the Honorable Datuk Ahmad Jauh Samion, State Secretary Sarawak. Honorable Assistant Ministers, yang berbahagia Tan Sri Datuk Ahmad Dr. Haji Hamid Buldo, Chairman of Petroleum Sarawak Berhad. To all distinguished guests, Petros Board of Directors, heads of departments, community leaders, members of the media, ladies and gentlemen, good afternoon, selamat datang, and a warm welcome to this momentous occasion, the launch of Petros' liquefied petroleum gas or LPG and the unveiling of our very own Tonggaz kami, Tonggaz kita. How about a round of applause, ladies and gentlemen, for our host this afternoon. Another wonderful milestone and proud moment for all Sarawakians. And this is part of Petros' journey in support of the state's aspiration to secure her oil and gas resources for sustainable domestic supply and to fulfill the objectives of the state's distribution of gas ordinance 2016 to ensure efficient delivery of gas to all customers. Honorable and distinguished guests, ladies and gentlemen, without further ado, we begin by first inviting on stage Sahibul Fadilah yang berbahagia Datuk Haji Mustafa Kamal bin Haji Ahmad Fauzi, Imam Besar Negeri Sarawak, to lead the doa recital. Majlis dengan hormat yang silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa rabbil arsyil azim al-malikil quddus as-salamil mu'min. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami sentiasa bersyukur kehadirat-Mu ya Allah. Di atas limpah rahmat dan nikmat-Mu, kami menikmati kehidupan yang penuh kedamaian dan kemakmuran. Ya Allah, kami berhimpun pada hari ini di majlis pelancaran produk petroleum Sarawak Berhad yang akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sarawak. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, kerahmatan dan keberkatan-Mu yang kami harapkan, kurniakanlah kepada kami segala kebaikan di dunia. Ya Allah, dengan pelancaran produk ini dan seterusnya memberi kemudahan dan kesenangan kepada penduduk-penduduk dan rakyat sekalian untuk menikmati hasil bumi sendiri. Begitu juga ya Allah, pertingkatkanlah produk petroleum Sarawak demi memenuhi keperluan dan kepentingan rakyat Sarawak khasnya dan Malaysia, amin. Allahumma ya azim wa ya syakur. Ya Allah, permudahkanlah segala urusan dunia kami. Restuilah segala pembangunan yang kusrakan ini. Ya Allah, Engkau anugerahkanlah kami dengan kejayaan dan kecemerlangan dalam setiap tugas dan segala perancangan kami. Kurniakanlah kami dengan semangat kerjasama, bantu-membantu demi membangun negeri kami bagi mencapai negeri maju ke arah 2030. Ya Allah, kekalkanlah kepada negeri dan negara kami dengan nikmat kestabilan, keselamatan dan kesejahteraan. Hindarkanlah kami ya Allah daripada segala musibah dan wabak-wabak penyakit. Peliharakanlah ya Allah perpaduan dan persefahaman dalam kehidupan kami yang berbilang-bilang bangsa, budaya dan agama. Akhirnya kami pohonkan limpah rahmat, taufik dan hidayahnya ke atas Yang Amat Berhormat Ketua Menteri kami, kepada pemimpin-pemimpin dan seluruh rakyat sekalian. Selamatkanlah kami, negeri dan negara kami.
اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Majlis merakamkan bahagian pada saya berterima kasih kepada Datuk Haji Besar Mahkamah dan Haji Ahmad Fauzi Membesar Negeri Sarawak di atas bacaan doa itu tadi. Honorable and distinguished guests, ladies and gentlemen, may we now have the pleasure to invite Yang Berbahagia Tan Sri Datuk Rahman Dr. Haji Hamid Bungo, Chairman of Petroleum Sarawak Berhad on stage to deliver his opening speech. Yang Berbahagia Tan Sri, please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang amat berhormat Ketua Menteri Sarawak, Datuk Patinggi, Dr. Abang Haji Datuk Rahman, Zohari, Datuk Abang Abdul, the Honorable Datuk Sri Dr. Stephen Rundi, Datuk Minister of Utilities Sarawak, yang berhormat dan berhormat Menteri di Negeri Sarawak, yang berhormat Datuk Amal Jauh Samion, State Secretary Sarawak, Menteri-Menteri Muda yang berbahagia, Menteri-Menteri, distinguished guests, board members of Petros, heads of department, community leaders, dan hadirin yang saya hormati sekalian. Selamat tengah hari dan salam sejahtera. Maaf ya. Selamat tengah hari dan salam sejahtera kepada hadirin yang saya hormati sekalian. Terlebih dahulu, izinkan saya dan pihak Petroleum Sarawak Berhad mengalu-alukan kehadiran hadirin sekalian dan merakamkan penghargaan dan setinggi-tinggi terima kasih atas kesudian semua untuk bersama kami pada petang ini di Majlis Pelancaran Petros LPG ataupun Petroleum Gas, Liquid Petroleum Gas. Ucapan dan penghargaan yang istimewa kami beri kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri dan juga Menteri Kemudahan atas bimbingan dan sokongan yang begitu kuat dan efektif. Sokongan yang begitu perlu bagi Petros untuk berjaya. Your strong guidance and effective support yang amat berhormat, it means a lot to us. The success of Petros depends on you and your team in the cabinet. Hadirin yang dihormati sekalian, ingin saya katakan di sini, majlis petang ini adalah untuk memberi peluang kepada hadirin semua untuk mengetahui serba sedikit apa yang dirancangkan oleh Petros dan yang akan dilaksanakannya sebagai syarikat yang telah tugas oleh kerajaan negeri untuk meningkatkan hasil dari sumber asli negeri kita, yaitu oil and gas. Di antara kita yang hadir pada hari ini, mudah-mudahan ramai daripada kita yang bakal menjadi rakan berkongsi
dengan Petros sebagai mungkin pembekal LPG, mungkin membawa LPG ataupun transporting LPG, dan juga dan sudah tentu akan menjadi pelanggan, customers to Petros menggunakan LPG. Selanjutnya, kerjasama di antara kita semua akan memastikan kejayaan rancangan kerajaan untuk memajukan negeri Sarawak. Saya ingin mengatakan di sini juga bahawa majlis kita pada petang ini tak ada genap-genap dengan election. Kita pun tak tahu bila ada election. Lama lagi mungkin. Habis COVID kah, habis hujan kah, tak tahulah. So please, believe me, as far as Petros is concerned, ini tak ada hal, tak ada berkenaan dengan election. Itu orang politik punya hal. Ladies and gentlemen, in 2018, we began our journey. The genesis of Petros, as we are now known, brought to the forefront to fulfill Sarawak's aspiration for a greater role in the development of hydrocarbon resources. We have stayed true to our mandate, and our purpose aligns absolutely to our role as a state implementation entity to realize our aspirations for our oil and gas. That is to harness our resources for sustainable progress of Sarawak. In 2018, at the launch of Petros, I'm sure some of you who were there would remember that I did share a quote from John F. Kennedy, President of the United States of America. And I quote again, my apology. As we express our gratitude, we must never forget that the highest form of appreciation is not to utter words, but to live by them. Unquote. Dalam kata lain, dalam merakamkan penghargaan, kita mesti tidak lupa bahawa penghargaan yang paling dihargai bukanlah kata-kata sahaja, tapi tindakan yang akan diambil dengan sewajarnya. Today, hari ini, saya berdiri di sini, happy to announce the launching of Petros LPG. We are honoring this intent as supplier of LPG into the homes, businesses and industries of Sarawakians. Hopefully, starting in 2021, with Kuching, Samarahan, and again, we expect to extend it statewide in 2022, insyaAllah. Adalah hasrat kami bahawa dalam 4 ataupun 5 tahun lagi, tiap-tiap rumah di Sarawak mungkin akan ada at least sekurang-kurangnya 1 biji tong gas Petros. Mudah-mudahan dengan sokongan dan kerjasama dan semua, mungkin this can be truly realized. Ladies and gentlemen, the year 2020 has been a year of milestones for Petros. We began on 1st of January 2020 as a single entity for the supply, sale and distribution of natural gas to domestic customers in Sarawak, with our ownership and operatorship of the Tulu and Miri gas distribution system, and also Sarawak gas distribution system. In October 2020,
we were awarded 2 onshore mining leases or licenses by the state government of Sarawak. Thank you, Young Rahman, which will pave the way for Petros to seek investors to carry out onshore exploration activities. Today, we launch our entry into the state's liquefied petroleum gas. The market is there, and a very important energy source for Sarawakians. Our call is moving energy to benefit the lives and livelihood of Sarawakians. LPG complements our natural gas distribution. Throughout a challenging year, we continue to reliably supply essential gas so far to 25,000 households through our pipe gas grid operated by a wholly owned subsidiary of ours, Sarawak Gas Distribution Center. Over 1,500 commercial businesses and industries served by our gas distribution system in Bintulu and also in Delhi. With Petros LPG, we will further support Sarawakians with a cleaner, burning, more efficient and safe cooking fuel. More than ever, we believe that families are gathering over meals to cook at home. Stay home, stay safe. There'll be more meals to cook at home. Petros LPG will be honored to be part of every meal preparation in every Sarawakian home. We again hope and believe that this will be realized. Our vision for Petros LPG and where we will apply our efforts are threefold. First is safety. In everything we do, safety is our utmost priority. And we expect the same commitment from our partners as well as dealers to assure the safe use of Petros LPG. We will do this through advocacy and education to promote best practices on the safe handling and use of our product. Number 2 is the supply. We intend to invest in domestic LPG production from our oil and gas assets in Sarawak and reduce the state's reliance on imported LPG. And number 3, save the distribution and sale of our products in collaboration with our supply chain partners will improve fair prices to our end customers. I suppose it comes as no surprise that remote areas in Sarawak and those who are least able to afford are paying the highest price for this important cooking and heating fuel. Price stacking is a real challenge for us all as players in this strategic value chain, which is oil and gas. In pursuing our objectives and in setting a firm foundation to Petros LPG to succeed in Sarawak, we require, of course, the collaboration and multi-agency support of several state ministries as well as agencies, as well as our partners, including, of course, Ministry of Utilities, as the regulator of the state's distribution of gas
Ordinance 2016 to ensure adequate, reliable, good quality, efficient, affordable and safe gas supply for domestic customers in the state. Health and safety enforcement agencies, especially fire and rescue department, as I said, we put very high emphasis on safety, and we will need very strong and close rapport with fire and safety department, which is Bombay. And of course, our market entry collaborators, which we already have been working closely. For example, Petros Dagangan Berhad, KKB Generic Center Berhad,砂拉越石油公司 and Kuching Independent Oil Terminal. All this collaboration, I believe, should bring a win-win outcome. Ladies and gentlemen, akhir kata, sekali lagi saya ingin mengucap terima kasih kepada semua yang selama ini tulus ikhlas menyokong Petros, dan kepada anda yang bakal menyambut tabung gas kami, tabung gas kita ke rumah-rumah, perniagaan dan industri. Kita terima kasih sekali lagi. Thank you all for your enduring support of Petros. We are hoping that you will be reminded of Petros by having the tank atau gas di tiap-tiap rumah di Sarawak. InsyaAllah this will come true. Kami di Petros akan terus menunaikan amanah yang telah diberi kepada kami dengan penuh dedikasi dengan kepentingan seluruh Sarawak yang harus kita jaga dengan baik. Saya sendiri merasa, dan I speak for my board members as well as management of Petros, we are all really very honored. Kita merasa amat berkuah dan rendah diri. Sekiranya all of you will move together with us in making the exploration and using the energy that moves us all. Ini saja yang dapat saya kongsikan pada kali ini. Everybody who has intention and are very keen to become part of the players or the gas industries are most welcome to come and get in touch with Petros. We are ready and waiting for you. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much to Yang Mulia Tan Sri Datuk Ahmad Dr. Haji Abdul, Chairman of Petroleum Sarawak, for his work experience. Honorable and distinguished guests, ladies and gentlemen, may we now kindly invite you to direct your attention onto the screen, for we are pleased to share with you a special multimedia presentation as we invite you to watch a video by the World LPG Association. Ladies and gentlemen, this is the story of LPG. When Pablo prepares food, he doesn't close the door. Warren beats morning traffic. Salim drives his forklift, or Jeffrey roasts coffee. They all have something in common. They rely on the exceptional energy that is LPG. There are more than 1,000 applications for LPG, and over 1 billion people use LPG and depend on it at home, on the farm, in their car, or for businesses, or for fun.
LPG is efficient, safe, portable, clean and versatile. It offers instant, perfectly controllable heat and can be easily transported or stored locally, yet its impact is global. As a low-carbon, low-polluting fuel, LPG is recognised by governments around the world for the contribution it can make towards reducing greenhouse gas emissions, cleaner air and fighting deforestation. According to the World Health Organization, 4.3 million people a year die from exposure to household air pollution. The switch from traditional biomass, such as wood or dung, to LPG can also have a profound impact on society, especially on lives of lower-income families and women, be it through improved health, safety, efficient cooking, or replacing the time spent collecting firewood by more productive activities. LPG is also a proven solution to combat outdoor air pollution. For almost all sources of pollution, be it transport, industry, heating or cooking, LPG offers a clean alternative. LPG is also a fuel that is available in even the remotest of areas, improving the lives of millions of citizens worldwide and providing an impetus to regional development. As relatively few rural, remote areas can benefit from piped natural gas, LPG is an ideal power source for these areas, either as a primary source or in combination with renewable energy. LPG is also increasingly used for large-scale power generation. Not only is LPG easy to transport, it is also the most used alternative transport fuel and is increasingly being adopted to combat air pollution, with new LPG electric hybrids combining the best of both worlds. But what is LPG? LPG stands for liquefied petroleum gas, and the term is used to describe two natural gas liquids, propane and butane, or a mix of the two. Propane and butane are chemically quite similar, but the small differences in their properties means that they are particularly suited to specific uses. Propane's lower boiling point is perfect for outdoor storage, and it is primarily used for central heating, commercial applications, cooking, and transport. Butane may be shipped in cylinders for portable applications, such as mobile heaters, or for leisure activities, such as boats, caravans, and barbecues. Butane can also be used as a propellant, refrigerant, or to fuel welding torches. Often, propane and butane will be mixed to get the best energy yields and properties. LPG was first produced in 1910 by Dr. Walter Snelling. It currently provides about 3% of all energy consumed globally and is used by over 1 billion people on all continents. At normal temperature and pressure, LPG is gaseous. It changes to a liquid when subjected to modest pressure or cooling and is stored as a liquid in cylinders or bulk tanks. It turns back into gas vapor when you release some of the pressure. In its liquid form, LPG looks like water. Yet, because of its unique properties, 1 litre of liquid LPG expands to 270 litres of gaseous energy, allowing a lot of energy to be transported in a compact container. The unique properties of this exceptionally low-carbon energy allow it to be transported and stored just about anywhere, and provide people and businesses with a source of energy that emits virtually no soot, very few sulfur emissions, and no CO2 emissions compared to commonly used alternatives. But where does LPG come from? It all starts with nature. Propane and butane, which make up LPG, are naturally occurring. The majority of LPG is recovered during natural gas and oil extraction, whilst the remaining 40% is a co-product of oil refining. Most natural gas wells are wet wells. As natural gas comes out of the ground, it contains a number of other natural gas liquids that represent up to 10% of the total volume. These include propane and butane, also known as LPG. LPG is also a co-product of oil refining. In an oil refinery, LPG is separated at various stages and represents between 1 and 4% crude oil volume that was processed. Recently, new methods of producing LPG from renewable sources and waste have come online,
These forms of bio-LPG combine all the benefits of LPG with extremely low carbon emissions. Once extracted or refined, LPG can be safely shipped by sea, rail or road all over the world. In most cases, LPG is transported in dedicated tankers or trains to a global network of terminals in ports or railheads that can store large amounts of LPG for local distribution. From then on, the way LPG is distributed is tailored to local requirements. No other form of energy is as versatile and can be delivered just about anywhere, from the remote villages to upmarket suburban areas and city centres. LPG can be safely transported and stored in bulk tanks or cylinders and is distributed by pipeline, ships, boats, trucks, smaller vehicles, motorbikes, bicycles, or even by donkeys. Yet it requires only minimal infrastructure. LPG cylinders come in a wide range of shapes and sizes, so customers can order exactly the quantity they need. In larger areas, the LPG distribution is layered with large regional depots and smaller cylinder storage facilities to make logistics more efficient. LPG is delivered to businesses or people's doorsteps, and thousands of retail outlets and service stations sell cylinders. Over 4 million people and thousands of companies, from global actors to self-employed distributors, work day in and day out to make sure LPG makes it to the customers in time. These unique distribution models have allowed people from all walks of life to build successful businesses. The global LPG distribution model is a virtual pipeline that is adaptable, safe, versatile, efficient, cost-effective, and works everywhere, powered by exceptional people. Clean energy delivered. Demikian tadi hadirin yang diberkati sekalian tayangan video daripada World LPG Association yang memaparkan potensi tinggi LPG sebagai sumber tenaga. Yang menghormati Kedua Menteri Didian Kedamaan, hadirin yang diberkati sekalian, majlis kita teruskan dengan menjemput dan mempersilakan Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Stephen Rundi, Anak Ketua Menteri Utility Sarawak atas pentas untuk menyampaikan ucapan. Ladies and gentlemen, the Honourable Datuk Seri Dr. Stephen Rundi, Anak Ketua. Terima kasih saudara pengacara majlis saudara Gary, Yang Berhormat Datuk Patinggi Dr. Abang Haji Rahman Zohari, dan Abang Jopeng Ketua Majlis Sarawak, Yang Berhormat rakan-rakan menteri, Yang berbahagia Tan Sri Datuk Ahmad Mimoto, Pengurusi Petros, Yang Berusaha, Yang Berhormat Datuk Abang Daud Semion, State Secretary Sarawak, dan juga kepada menteri-menteri muda, Ketua Jabatan, kepada Dr. Saul selaku CEO Petros, kepada semua datuk-datuk, tansi-tansi, Dr. Masyarakat, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Pertamanya saya mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Yang Berhormat Ketua Menteri Datuk Patinggi yang sudi bersama kita pada petang ini untuk melancarkan Petros LPG yang telah pun diterangkan dengan detail daripada yang berbahagia Chairman Dr. Tan Sri Chairman tadi, dan juga kita melihat bagaimana signifikannya bisnes LPG ini ke seluruh dunia, the whole global. Jadi yang Bapak Menteri, memanglah hasrat kita daripada tahun 2016 when the distribution case DGO 2016 has given the Sarawak Authority to regulate the economic, technical and safety aspects of gas distributions of gas industry in Sarawak. So my ministry has been working hard to establish the regulations, standards and the guidelines to ensure that gas distribution activities are regulated to the highest standard.
Tuan-tuan dan puan sekalian, memanglah hasrat kita supaya dengan adanya GGO 16 ataupun gas distribution gas ordinal ini, kita diberikan kuasa untuk memelihara sendiri our own resources in terms of gas. Kerana as a regulator, my ministry welcome and we have facilitated Petros' role to implement the Sarawak Gas Master Plan to drive the state socio-economic growth and to uplift economic and social well-being of Sarawakians. Datuk Patinggi, as of today, there are 95 Sarawakian companies involved in the transporting, distributing and retailing in the LPG value chain, which are licensed under Section 7, Bracket G of the GGO 2016. With the launching of this Petros LPG, we encourage more participation of Sarawakian or people of Sarawak, especially involved in the LPG distribution businesses to ensure, as mentioned by the chairman just now, the adequate, reliable, of quality, efficient, affordable, and safe gas supply for domestic consumers in the state. This is we akin to what we are having in other utilities also now. Because those beyond accessibility by road and other ways of accessibility, we have to look for alternatives. Now with the cylinders, with the smallest size possible, we can transport them all the way to the rural areas, the most remote area of Sarawak. So therefore, all Sarawakians actually have the access to use LPG. So therefore, it's important for us to fully support in Petros' endeavor and effort to make sure that this supply chain of gas to the rural areas is guaranteed for the people of Sarawak. The Malaysian government have deemed a widespread use of LPG fuel an essential social goal and policy priority. Since 1990, the government subsidizes the coverage LPG used by household at almost 50% and set a current control at 14 kg of LPG fuel cylinder at 86 ringgit 60 cents, as compared to the market price, which is about 59 ringgit 80 cents, meaning almost half is subsidized. So the cost of supply of gas is of course the cylinder itself and also the transportation. Subsidizing the use of LPG fuel for the household has been a significant policy measure towards widening coverage. Hence, Datuk Patinggi, my ministry will ensure that the subsidized LPG truly benefit the right consumers, especially for rural households where distribution costs have escalated LPG cylinder prices and created a disproportionate urban and rural pricing gap. The untargeted use of LPG subsidies and the urban-rural pricing gap for the household LPG are two areas where my ministry will strengthen efforts with enforcement and stakeholder engagement. Finally, sir, I must ensure the people of Sarawak here that my Ministry of Utility will continue to strengthen a greater regulatory and policy coherence with the state ministries and other agencies within the state. Second, we will continue to streamline business procedures that promote private investment into and participation in the state-based distribution activities. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, saya ingatkan di sini, kerajaan ini akan sentiasa memberikan sokongan dan support wherever possible supaya semua rakyat Sarawak dapat menikmati kemudahan LPG ini sehingga kepuasan yang ulu-ulu. The cost of course is to get one cylinder, after that you can always refill your
cylinder. But nonetheless, we have a new color of cylinder. I can, you see for yourself later on. I'm sure you're so used to the yellow and green. Yellow belongs to whom you know. Green belongs to whom you know. Red belongs to kita. So that is very important. Just that we have that so-called sub-mirroring that actually, if they can, so can we. So, ladies and gentlemen, before I end, I want to congratulate Petros and also to ensure that our ministry support, wherever possible, need to be, even in dealing with the federal government. I will always report to the chief minister, of course, things that we need to do together. And please bear in mind that this is a journey for us. This is a beginning, a milestone for all of us. We move from here and we tell the whole world that we are able to sustain the supply of LPG to the people in most rural area of Sarawak. With that, Abang Patinggi want to thank all those present today for their effort and also for their assistance and also for the support that they're giving to us. Sekian, terima kasih. A special thanks to the Honourable Datuk Seri Dr. Zohari, who is the Minister of Utilities, Rahman, on speech. Ladies and gentlemen, it gives us great pleasure and honor now to invite our guest of honor, the Right Honourable Datuk Patinggi Dr. Abang Haji Rahman Zohari, the Datuk Abang Haji Rahman, Chief Minister of Sarawak, to deliver his speech. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari, salam sejahtera, salam Sarawak sayang. Yang berhormat saudara Sri Dr. Stephen Rudy, Menteri Pendidikan kita, yang berhormat rakan-rakan Menteri, yang berhormat Setiausaha Kerajaan Negeri, Dr. Rahman Jawa Senior, yang berhormat rakan-rakan Menteri Muda, yang berbahagia Tan Sri Datuk Amar, Dr. Haji Bugo, Pengerusi Petros, ahli-ahli lembaga Petros, seluruhnya Deputi Jemputan, masyarakat, perempuan-perempuan yang saya hormati sekalian. Kita pertama kali mengucap syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana hari itu atau petang itu kita dapat berkumpul untuk melancarkan LPG di bawah jenama Petros. Saya mengucapkan kepada Petros sejak penubuhannya tahun 2018. Baru 2 tahun, dah macam-macam dah diolah oleh Petros. Dan hari itu kita melancarkan LPG untuk pakai orang masak. Mari ada tong kuning, tong hijau. Hari itu kita ada tong hitam pun warna merah dengan logo Petros hitam pun. Jadi tuan-tuan, sebenarnya gas itu, gas masakan, gas apalah, dan lama Sarawak tu sudah berkecimpung di dalam industri gas. Sebab negeri kita mengeluarkan minyak dan gas sejak 1910, 1910. Dan juga mana yang ada yang dimiliki kita tahu dah, perkara tu bukan baru. Tidak miliki dapat gas daripada gas pipeline Shell. Dan perkara itu adalah bukan baru untuk kita negeri Sarawak. Sebabnya apabila kerajaan pusat nak mengambil alih kuasa dari sudut pengedaran gas, distribution gas, kita madah kerajaan pusat, ambil lama dah tu apa hal kita nak ambil hal tu. Jadi apabila kita kemudian kerajaan pusat, kita dah lama mempunyai kegiatan kita tu, kerajaan pusat mengalah. Dia kata okeylah, Sarawak ambil dah ada authority on distribution of gas. Sebab dia kita itu ada kuasa
dari sudut pengedaran gas, negeri lain semua di bawah pusat. Sabah pun di bawah pusat. Negeri Semenanjung di bawah pusat, negeri Sarawak yang nyempu. Pusatnya pun digunakan untuk mengedarkan gas. Tuan-tuan, tanyahlah kepada tuan-tuan yang memiliki kerjaan negeri yang dapat mempertahankan hak Sarawak. Yang kedua, negeri kita tu mempunyai banyak gas di perut bumi kita. Kalau dari sudut reserve gas dan minyak, 60% di negara kita datang dari Sarawak. 60% of oil and gas reserve is in Sarawak. Sebabnya saya telah menubuhkan Petros 2 tahun yang lepas supaya kita dapat mengambil bahagian di dalam industri minyak dan gas. Dan alhamdulillah setakat ini kita telah mempunyai beberapa kegiatan di mana Petros mengambil bahagian di dalam industri minyak dan gas. Tuan-tuan di bawah lembaga Petros dan juga pengurusannya di bawah pimpinan Datuk kita telah mengembangkan kegiatan Petros dalam industri minyak dan gas. Pertama, kita telah memberi lesen kepada Petros untuk mencari minyak dan gas di atas Ancol Sarawak. Luat dah diberi kepada pihak Petros dan mereka akan coba cari minyak dan gas dia. Saya rasa setidaknya akan successful lah, akan berjaya untuk mendapat gas di kawasan tersebut. Dan ini bermakna kegiatan huluan ataupun primary activity pihak untuk mendapatkan gas dapat dijalankan oleh pihak Petros. Dan kita tu kami lagi berbincang Senin lagi Sarawak nak ambil cepet-cepet sikit dari sudut minyak dan gas. InsyaAllah mungkinlah terdekat ini kita ada persetujuan di antara pihak Petronas, kerajaan pusat dengan kita supaya industri minyak dan gas itu kita Sarawak mengambil bahagian yang aktif. Dan ini bermakna insyaAllah lah dengan adanya pembangkitan kita, mudah-mudahan teori saya iaitu revenue re-engineering yang akan menambahkan hasil kepada negeri Sarawak. Tuan-tuan dan puan-puan, sikit lagi yang nak saya kongsi ialah kita memang meneruskan usaha kita dalam pengeluaran minyak dan gas ini. Ini adalah hasil bumi negeri kita dan kita tahulah saya terpaksa pergi ke mahkamah untuk mempertahankan hak kita. Alhamdulillah kita menang di mahkamah melawan Petronas. Kerana pada mulanya Petronas agak bengkeng sikit. Si mau maya cukai jualan. Jadi saya dan rakan-rakan saya dalam kabinet, saya nanya, boleh tidak kita bawa ke mahkamah dan kita bawa perkara ini ke mahkamah dan kita menang dalam perbicaraan dengan mahkamah tinggi. Dan akhirnya kita dapatlah tambahan hasil kita ke negeri Sarawak. Petronas membayar 2.98 bilion ringgit pada 2019 hasilnya. Dan juga sudah share bayar juga, sudah kopi bayar juga, sudah import oil bayar juga. Akhirnya secara keseluruhan kita mendapat hasil lebih daripada 3 bilion ringgit kepada hasil negeri Sarawak.
Dia buat setahunnya. Kau tu bayar lagi misalnya. Jadi tiap tahun adalah pendapatan kita bertambah lebih pada 3 bilion mengikut harga minyak dan gas di dunia lah. Mengikut harga minyak itu lebih kurang 3 bilion. Itu saya naga harganya dekat-dekat RM48 hari itu. Gas LNG RM2.80 lebih sen. Selama lagi mungkin naik RM3 LNG. Kerana kita ada equity di dalam kilang yang mengeluarkan LNG. Jadi kita itu juga Sarawak sekarang membangunkan sebuah kilang bernama metanol dipunyai oleh Sarawak, dan metanol itu adalah base yang nak mengeluarkan macam-macam gas, termasuklah propane, butane tersebutnya tadi, dan polypropylene semua nak punya pin akan keluar daripada dari asal methane daripada metanol, dan kita akan mengeluarkan metanol insya-Allah 2023. Harga pun dah naik. Hari tu saya mati harganya $350 per tan. Mungkin kita keluar harganya rendah, untung pun banyak. Jadi saya harap metanol Sarawak pula akan memberikan pulangan kepada negeri Sarawak, selain daripada kita mewujudkan kerja kepada engineer kita, graduate kita yang boleh berkecimpung di dalam industri minyak dan gas. Hal tu hal LPG itu. LPG banyak yang pun value chain kita mulakan LPG. Pertama, wang molatung. Wang molatung dapat bisnes. Nombor 2, tong diisi dengan gas. Tong dia dapat jalan sendiri. Wang nampak lori dapat untung. Dan akhirnya, orang restoran dan wang makan gas tu akhirnya dapat mendapatkan gas. Tapi harga chain tu adalah mahal. Tetapi itu ini RM50. Jadi kita beri subsidi. Kita beri subsidi lebih kurang 50%. Sebabnya harganya RM20 lebih. Situng masuk gas. Jadi itu adalah kita hitung. ASEAN ada mempunyai satu perubahan daripada bidang trading ataupun perniagaan. ASEAN dah membuka pintu. Bermakna kita akan tong merah itu akan berjalan di negara lain. Kita akan mengeluarkan, kita menjual kepada negara jiran kita yang berkedakkan gas. Itu adalah masa depan. Saya berbisik-bisik dengan Dr. Rudi tadi. We have to go beyond this ubah dia. Bermakna ini tu kita tahulah energi elektrik kita sekarang tu kita jual di Kalimantan. Elektrik kita dah jual di Kalimantan. Dan Gubernur Kalimantan ada menulis surat kepada saya untuk juga kita membekalkan LPG kepada Kalimantan Barat. Khasnya kampung-kampung dekat border. Jadi pada prinsipnya kita bersetuju. Kita akan juga membekalkan LPG. Kerana kalau ada regulatory procedure for us to sell our LPG di Kalimantan, kelak banyak yang smuggle cara raya tikus juga. Jadi kita mesti ada formal arrangement dengan pihak Kalimantan Barat, dan saya telah pada prinsipnya bersetuju. Bermakna tuan-tuan, tong gas kita akan berjalan ke tempat-tempat lain jualan. Jadi malam hari itu saya ucap tahniah kepada pihak Petros yang dapat melancarkan LPG itu, dan LPG itu saya tahu sudah tahu warnanya warna merah, dan juga yang pun logo adalah hasil daripada negeri Sarawak. Lebih-lebih lagi kita banyak gas di
kita akan keluar gas daripada bumi kita dan kita convertkan gas kita kepada LPG. Dan bermakna satu hari kelak all made in Sarawak. Termasuk tong pun made in Sarawak. Jadi tuan-tuan, untuk lagi kerja kami, alhamdulillah saya selaku Ketua Menteri kita dalam masa 3 tahun telah menumbuhkan Petros. Hari itu kita ada kuasa untuk mencari minyak dan gas di atas tanah kita, dan insya-Allah ada lagi lah yang telah kita gondeng, termasuk di laut juga mungkin kita mengambil bahagian untuk dapat minyak dan gas. Jadi tuan-tuan, diajak daripada saya, kita doakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya nambahkan lagi minyak dan gas di bumi Sarawak, dan akhirnya Sarawak menjadi suatu negeri macam negeri Arab yang menjual minyak dan gas. Jadi tuan-tuan, diajak daripada saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan tong gas kami tu ataupun tong gas kita akan terus berjaya di masa-masa depan. No lainnya tunggu dulu, ada lagi barang nak saya kolak gas tu. Mudah-mudahan kita menang pilihan raya GPS tu makin bagus lagi di bawah perintahan GPS dengan gas tu. Bukan election lagi, jauh election. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Thank you very much, sir. Please remain on stage. Ladies and gentlemen, we also invite the Honorable Dr. Stephen Rudiana untuk Minister di Utility Sarawak, along with the Abang and Tansri, Datuk Rahman, Dr. Haji Abdul, Chairman of Petros Sarawak. And all our distinguished guests to join and accompany our guest of honor, the Right Honorable Chief Minister, to launch Petros LPG, or liquefied petroleum gas, and which will immediately unveil tong gas kami or tong gas kita. For the launch, ladies and gentlemen, our guest of honor yang menghormati Ketua Menteri akan diberikan iPad sambil menggunakan aplikasi pintar untuk membuat tempahan. Kita persilakan Yang Mohd Azruddin untuk bersama-sama di atas pentas. Itu dia. Kuantiti tempahan 1 unit, 2 unit dimasukkan ke kad dan dibayar menggunakan aplikasi Sarawak Pay. Ladies and gentlemen, sebentar lagi negara. Itu dia tong gas kita, tong gas kami kebukan gemuruh. Sekarang tanya untuk Petros. Dan sebagaimana yang kita boleh lihat, dual kombinasi warna, satu adalah kuning untuk residential, manakala satu lagi adalah untuk commercial. Tong gas kami, tong gas kita, tong gas kita. Dan izinkan saya memetik kata-kata yang Abang Muhammad Ketua Menteri. Tong gas kita pun
this occasion a great journey, a proud moment for all Sarawakians. Kita silakan Deputi Rahman untuk kembali ke tengah pentas. Ladies and gentlemen, we now invite the Chairman of Petros, Ibu Bagia Tan Sri Datuk Rahman, Dr. Haji to present our guest of honor, the Right Honourable Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari, Datuk Abang Haji, with a special souvenir for gracing our occasion here this afternoon. Sekali lagi hadirin, kita berikan tepuk tangan dulu. Tonggas kami, tonggas kita, tonggas kita pun. Thank you very much, everyone, Rahman and Patinggi, and all our distinguished guests on stage. Again, we invite everyone to take their seat. For we have got another multimedia presentation. Juga kita kongsikan sebuah video montage yang sedikit sebanyak menceritakan perjalanan Petros LPG sehingga ke hari ini. Sama-sama kita saksikan video montage ini. Roll VT. Energy that moves us. Demikian tadi hadirin yang dihormati sekalian dengan tayangan video montage Journey to You. Maka alhamdulillah selesai sudah acara rasmi kita pada petang ini. The launch of Petros Liquefied Petroleum Gas or LPG. On behalf of our hosts and everyone present, we once again thank our guest of honor, the Right Honourable Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari, Datuk Abang Haji, Chief Minister of Sarawak, for gracing our occasion. And we now invite Ibu Bagia Tan Sri Datuk Ahmad Dr. Haji, Chairman of Petros, to invite our guest of honor, along with all our distinguished guests, for refreshment, minum petang. Suka juga kita menjemput. 白天，我们无时无刻和资讯相伴；入夜，也别忘了与世界紧紧相连。新州电子报夜报版，用今晚不如明天，全面掌握资讯。你我同步上线，热夜同月时局。
kita silakan masuk untuk tetamu-tetamu yang hadir tempat ini yang sudah mendapat kupon yang menggunakan kupon yang boleh digunakan pelbagai juara yang ditawarkan di medan yang satu ini. 白天，我们无时无刻和资讯相伴；入夜，也别忘了与世界紧紧相连。新州电子报夜报版，用今晚读落明天，全面掌握资讯。你我同步上线，热夜同阅时局。每天下午6点半，我们与你有约。